Hello and welcome to Sreenath Academy. So, మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేది PYQ సిరీస్ ఆఫ్ ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట. సో ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నంత ఫుల్ చాప్టర్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. సో దీంట్లో మనము దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కవర్డ్ అండర్ ద చాప్టర్ 7, దట్ ఈస్ పెరిప్లానెటా అమెరికానా. సో దాంట్లో వచ్చేసి హ్యాబిట్ అండ్ హ్యాబిటాట్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్ దట్ ఈస్ మార్ఫాలజీ, లోకోమోషన్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, circulatory system, respiratory and excretory system, as well as nervous system and the reproductive system of the periplaneta. సో దీంట్లో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బ్లూ ప్రింట్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి మనకు 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట మ్యాండేటరీగా. సో ఇదే కాకుండా మనం 6th to 12th ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది కవర్ అవుతుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కంటెంట్. అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంట్ క్లాసెస్తో పాటు మనకు ఎంట్రన్స్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతుంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద షార్ట్ ఆన్సర్ కేటగిరీ. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ డ్రా ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్. సో దీస్ ఆర్ ద మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్. సో దీన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనం క్లియర్ కట్గా వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఆల్ ద మౌత్ పార్ట్స్ వీ క్యాన్ సీ లైక్ ప్రోటోడెంటైట్, ఎండోడెంటైట్, పారాగ్లాస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ద మౌత్ పార్ట్స్ అనమాట. అదే కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో సీ ద మ్యాక్సిలరీ పల్ప్ అండ్ లేబియం. ఇవంతా మనం ఏంటంటే ప్రాక్టీసింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా వస్తుంది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి that is drawing the neat label of salivary apparatus of the cockroach. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు కాక్రోచ్కి ఏ పేర్ ఆఫ్ salivary glands ఉంటాయి. సో దీస్ లీఫీ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం లోబ్ ఆఫ్ salivary glands అంటాము. And in between they are having an bulb like structure called as septillate. And ఇదంతా ఏంటంటే they are generally connected or generally fuse with the common salivary duct, and this is finally leads to formation of common reticular duct. And ఇదంతా ఏంటంటే మనకు ఈ రెండు పక్కల నుంచి అంటే రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన కామన్ డక్ట్ కాస్త ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇట్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మీడియన్ salivary duct, and it's finally open into the efferent salivary ducts, and finally it will open into the hypopharynx అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రాయింగ్ ద నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఒమెటేడియం, దట్ ఈస్ కాంపౌండ్ ఐ. సో దీన్ని మనం కాంపౌండ్ ఐ కూడా అంటాము. సో కాక్రోచెస్లో మనలాగా సింగిల్ ఐ ఉండకుండా వీటికి మల్టిపుల్ ఐస్ ఒక దగ్గర ఫంక్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, అంటే కాంపౌండ్ ఐ లాగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీసింగ్. సో దిస్ ఈస్ కార్నియా, దిస్ ఈస్ ద కార్నిజియన్ సెల్స్, cone cells, and also we can see retinal pigment sheet and also reticular cells, and there is a basement membrane which is able to connect by the nerve fibers. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మూడిట్లో ఒకటి కన్ఫామ్గా వస్తుంది మనకు షార్ట్ ఆన్సర్కి, కానీ మన ప్రాక్టీసింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So now we are going with the long answer, that is mandatory to be one of the long answer in the final examination paper. So IP format prakaranga. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్, దట్ ఈస్ పెరిప్లానెటా విత్ ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ అనమాట. సో దీని గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనము డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం పూర్తిగా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అలాంగ్ విత్ ద డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ అనేది ఏదైతుందో దాంట్లో మనము వీఆర్ జనరల్లీ ఇంక్లూడ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అలాంగ్ విత్ ద డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనం ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ స్టార్ట్స్ విత్ ద మౌత్. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద మౌత్ అండ్ ఇట్ ఎండ్ విత్ ద యానస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అండ్ వీ క్యాన్ కంప్లీట్లీ డివైడ్ the entire digestive system of the cockroach into 3 forms or 3 categories. One is the foregut, next one is the midgut, and third one is the hindgut. So please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon, and also write down the comments within the comment box and like and share with your friends. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మనకు 3 రకాల సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఫోర్గట్, మిడ్ గట్ అండ్ హైండ్ గట్. సో ఈ ఫోర్గట్ గురించి చెప్పుకుందాం ఫస్ట్. సో ఫోర్గట్ అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద మౌత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ అన్ ఫారింగ్స్ అండ్ యూసోఫేగస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ క్రాప్ అండ్ గిజర్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు అంటే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఏదైతుందో ఈ పోర్షన్ వరకు వచ్చేదాన్ని మనం పూర్తిగా అంటే మౌత్ నుంచి గిజర్డ్ వరకు ఉన్నదాన్ని మనము ఫోర్గట్
గట్ అంటాం అనమాట. సో ఈ ఫోర్ గట్లో భాగంగా ఏంటంటే మనకు పూర్తిగా మౌత్తో స్టార్ట్ అయిన ఫారింగ్స్, యూసోఫేగస్, క్రాప్ అండ్ గిజర్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫారింగ్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ షార్ట్ ట్యూబ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్స్ ఎ వెరీ షార్ట్ ట్యూబ్ విచ్ ఇస్ జనరలీ opens into a very narrow tubular structure called as esophagus. So this is the esophagus which is generally formed as an extension of the pharynx anamata. The pharynx will open into the narrow tubular structure called as esophagus, and this esophagus edaitundo it will open into a sac like structure called as crop anamata. So the crop is nothing but the sac like structure which is generally involved in storing the food material for the digestion process. So దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇదే కాకుండా మనకి ఏంటంటే దిస్ క్రాప్ ఈస్ జనరలీ ఈవెన్చువల్లీ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెన్చువల్లీ opens into an other structure called as gizzard. So gizzard ante endante it's a very thick walled object or thick walled part of the alimentary system that is called as gizzard, which is generally involved in grinding the food material. So especially the inner lining of the gizzard is generally consisting of chitinous walls, and it is the one which is having the 6 powerful teeth within the gizzards which are involved in the grinding of the food material anamata. So ade kaakunda gizzards also used in the అండ్ గ్రైండింగ్ మిల్ అలాంగ్ విత్ ద సీవింగ్. అంటే పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ పాయింట్ క్రాస్ చేసుకొని లోపల వెళ్ళకుండా ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ సీవింగ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద గ్రైండింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ వాల్వ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డైజెస్ట్ సిస్టమ్. సో ఆ వాల్వ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ఆర్ బియాండ్ ద గిజర్డ్ సో దట్ ఇట్ డజంట్ అలౌ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ ఆర్ బిగ్గర్ ఇన్ టు ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ as stomachial valve. అండ్ ఈ వాల్వ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ విల్ అవాయిడ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ అవాయిడ్ ద బ్యాక్ ఫైరింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ద అప్పర్ దట్ ఈస్ ఇన్ టు ద ఫోర్గట్ అనమాట. సో జనరలీ ఇట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద గిజర్డ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as midgut or mesenteron. So this midgut or mesenteron is the one which is generally a short narrow tube that is present in between the foregut and the hindgut, and దీంట్లో ఏంటంటే it is starting from a point. So it is starting from the point where the gizzard ends, and ఎక్కడైతే మనకు 6 to 8 ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి మనకు మిడ్గట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం హిపాటిక్ సీకా అంటాం. సో హిపాటిక్ సీకా అంటే నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద 6 to 8 ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ విచ్ మార్క్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మిడ్గట్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. సో మిడ్గట్ ఏదైతుందో ఆ మిడ్గట్లో ఎక్కడైతే మనకు ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అరైజ్ అవుతాయో ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ కాస్త ఖచ్చితంగా దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ ఫుడ్ బాల్ ఏదైతుందో ఆ ఫుడ్ బాల్ జనరల్గా ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ద కైటేనియస్ గిజర్డ్ ఇన్ టు ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ జనరలీ ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద లోవర్ పార్ట్ అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ వాల్వ్ ఏదైతుందో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ద మిడ్ గట్ ఏదైతుందో ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద మిడ్ గట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ ద హార్డర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే హిపాటిక్ సీకా ఏదైతుందో ఇది జనరల్గా మనకు అటు ఎక్స్క్రీటరీ లాగా అంటే ఎక్స్క్రీటర్ అనే దానికన్నా సెక్రీటరీ ఫంక్షన్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే సెక్రీటరీ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకు లోపట ఏదైతే మనకు మెటీరియల్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో దాని యొక్క రిజల్టెడ్గా వచ్చిన ఆ బైల్ సాల్ట్స్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ హిపాటిక్ సీకా ద్వారానే దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైండ్ గట్ ఆర్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈస్ ద లాంగ్ ట్యూబులర్ దట్ ఈస్ ద లాంగ్ coiled tube which is generally called as hindgut, which can be divided into ileum, colon and the rectum. So మనకు ఈ 3 పార్ట్స్ డివైడ్ అవ్వడాన్ని మనము చూడొచ్చు. సో ద కంప్లీట్ హైండ్ గట్ ఏదైతుందో దట్ క్యాన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 3 డిఫరెంట్ పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ ది హైలమ్,
colon and recton. So ఇది జనరల్ గా ఇట్స్ బిగినింగ్ అంటే the beginning of the hind gut can be start or can be appear during the because of the from the ending of the malphizian tubules. So ఈ malphizian tubules are the one which are excretory function అంటే these are the one which will generally do the filtration of the blood of the cockroach. It's an open circulation and whatever the contaminants and the waste material which was generated by the tissue అది పూర్తిగా malphizian tubules ద్వారా ఫిల్టర్ అయిపోయి అది కాస్త డైరెక్ట్లీ దే విల్ బి unloaded onto the alimentary system anamata. So the hind gut or hind gut is the one which is generally begin with the malphizian tubule. As soon as the malphizian tubule bunch end gangane, it is the point of beginning of the hind gut and finally it followed with the anus anamata. So inkoti endante మనకి ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఈ పర్టికులర్ అంటే మిసెంట్రాన్ అంటే మనకు మిడ్ గట్ అన్నాము. సో మిసెంట్రాన్కి హైండ్ గట్కి మనకు ఒక స్ప్లింటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో దెర్ ఇస్ అ స్ప్లింటర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద మిడ్ గట్ అండ్ హైండ్ గట్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎక్కడైతే ఈ మిడ్ గట్ ఎండ్ అయిపోయి హైండ్ గట్ ఎండ్ మనకు బిగిన్ అవుతుందో అక్కడ ఈ స్ప్లింటర్ ఉండడం వల్ల బ్యాక్ ఫైరే కాకుండా ఈవెన్ మనకు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా వచ్చే ఆ ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో అది బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యి మిడ్ గన్ లోకి రాకుండా ఆపుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ వాల్వ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్యాక్ ఫైరింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ తో పాటు ఎక్స్క్రీటరీ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆల్సో విల్ బి నాట్ అలౌడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మిడ్ గట్ ఫ్రమ్ ద హైండ్ గట్ అనమాట. సో ఎందుకు అంటే ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ యొక్క మెయిన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎక్స్క్రీటరీ ఫంక్షన్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిమూవింగ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ and that is the open type of blood circulation and they generally excrete into the hind gut anamata. So that is generally called as this kind of process. And దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈలియం కోలాన్ ఏదైతుందో ఈలియం అండ్ కోలాన్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఎస్పెషల్గా కోలాన్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే దట్ ఈస్ ద మిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ hind gut and it is a long coiled tube. We can see here it's a very long and coiled tube because it is the part where we can see the absorption of the food material which has undergo digestion అనేది చూడొచ్చు. And it is generally ending with a structure called as rectum. This rectum is the one which is ending outside with the anus anamata. So the colon is the long tube structure which opens into a very short bulgy structure, wide structure called as rectum. This rectum opens out by the anus. So it's a ileum, colon, rectum and the anus anamata. సో ఇక్కడ మనం అబ్జార్ప్షన్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే కోలాన్ ఫాలోడ్ బై ద రెక్టమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ షోయింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్. అండ్ వీ క్యాన్ సీ 6 లాంగిట్యూడినల్ ఫోల్డింగ్ అంటే మనకు లాంగిట్యూడినల్ వేలో ద ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ ఈస్ 6 లాంగిట్యూడినల్ folds are generally observed that is along the walls of the rectum, that is rectal papillae, that is the foldings of the rectal walls. And these 6 longitudinal valves foldings ఏవైతున్నాయో they are the one actually involved in absorbing the water from the undigested food material and entirely they are generally involved in absorbing the food material anamata. So coming to the next segment, that is the digestive glands. These digestive glands are the one which are generally involved in the process of aiding the process of digestion. And we can see they are generally consisting of salivary glands, hepatic ceca and glandular cells of the mesenteron. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి అవి ఏంటంటే మనకు a pair of salivary glands are generally present which are present on the neither side of the crop. And this each and every మనకు salivary glands ఏవైతున్నాయో they generally consisting of 2 lobes. So this is one lobe and this is the second lobe. So there are 2 lobes present on the neither side of the neither side that are generally making the salivary glands and they are neither side of the crop anamata. So ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే these lobes ఏవైతున్నాయో these lobes of the salivary glands ఏవైతున్నాయో they are the one which are generally involved in secretion of the saliva. These lobes are joined together to form the acini. So the acini is the one which is generally formed as a result of joining of the lobe and each
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లోబ్ ఏదైతుందో ఈ లోబ్ అంతా జాయిన్ అయిపోయి దేర్ ఇస్ ఏ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ డక్ట్ అనమాట. సో దిస్ డక్ట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్యారింగ్ ద సలైవా టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఈ యాక్నెస్ అనేది అవుతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ ద cells which are present within the salivary tubule. They are the one which are involved in the secretion of the saliva, and also certain enzymes like amylase enzyme which are involved in the degradation of the కార్బోహైడ్రేట్ అనమాట. సో ఇక్కడ వీటిని మనం జైమోజన్ సెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు ఫామ్ అయిన ఆ పర్టికులర్ సలైవా విత్ ఇన్ ద లోబ్యూల్ ఆఫ్ ద సెలివరీ గ్లాండ్స్ చూసుకుంటే వీ క్యాన్ సీ దట్ జనరలీ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద సెలివరీ గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చే ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతుందో ఇట్ విల్ బి జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ కామన్ సెలివరీ డక్ట్ అనమాట. సో దేర్ ఇస్ ఎ కామన్ సెలివరీ డక్ట్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ joining of these two lobules, that is the lobes of the salivary gland, and thereafter the common salivary duct again they will join to form the ee vidhanga they will join together to form a median salivary duct which will be eventually open into the కామన్ రెప్టిక్యులర్ డక్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లోబ్స్ ఆఫ్ సెలివరీ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ zymogen cells and acinar cells. They involved in the secretion. These are the ones which are generally joined together to form the common salivary duct. These common salivary ducts are generally joined together to form the median salivary duct which will be eventually opening into the common reticular duct, and this is the one which is opening into the efferent salivary duct. That is the combination ante median salivary duct along with the common reticular duct joined together to form the efferent salivary duct, and this efferent salivary duct which will be opening into the hypopharynx, that is into the alimentary system anamata. సో ఇదే కాకుండా మనము ఈ సెలివరీ డక్ట్సే కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ద మనకి హిపాటిక్ సీకా అంటే మనకు మనలాగా హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో లివర్ ఉండొచ్చు, కానీ మనకి ఈ లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్లో దాని యొక్క రీప్లేస్మెంట్ అనేది చూడొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హిపాటిక్ సీకా విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద లివర్ ఇన్ దిస్ లోవర్ ఆర్గానిజం. సో ఇక్కడ మనకు హిపాటిక్ సీకా ఏదైతుందో ఈ హిపాటిక్ సీకా కాస్త ఇట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ 6 to 8 fingers, and it is generally involved in the secretory and absorptive function అనమాట. సో అబ్జార్ప్టివ్ ఫంక్షన్ తో పాటు సెక్రటరీ ఫంక్షన్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఆఫ్ మీసెంట్రాన్. సో ఈ గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఆఫ్ ద మీసెంట్రాన్ ఏదైతుందో మనకంటే ఈ మీసెంట్రాన్ ఎస్పెషల్గా మిడ్ గట్ లో ఉన్న ఆ వాల్స్ లో ఉన్న గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో దోస్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద maltase, invertase, protease and the lipases. So there are different glandular cells present within the midgut or mesentron which are generally involved in secreting variety of enzymes which will involved in digestion of the variety of substances. So ikkada chusukunte lipases edaitundo lipase is involved in the breaking down of the lipids, and proteases are the one which are involved in breaking down of the protein molecule. Invertase is the involved in breaking down of the sucrose, and maltase is the one which is involved in breaking down of the maltose sugar present within the diet. So all these enzymes are generally secreted by the glandular cells along with the cells which are making up the walls of the mesentron. So next వచ్చేసి we are going to discuss about the second question, that is the blood circulatory system within the periplaneta. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనకు ఇట్స్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. అదే కాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో involved in carrying the oxygen to the tissue and also removing the carbon dioxide from the tissue. So the circulatory system in any organism, as we are going to discuss in the periplaneta, we can say that they are generally involved in the transportation of the food material, they are involved in the hormone transportation, and also they are involved in the exchange of gases between the blood circulation, that is hemocoel, and the tissue, that is the carbon dioxide and the oxygen anamata. So
ఇక్కడ పెరిప్లానెటా గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ద పెరిప్లానెటా విల్ కమ్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బికాస్ ద బ్లడ్ flow, whatever the blood flow is there, the blood flow is not within the blood vessels, it is not circulating within the blood vessels. They are generally openly, they are bathing, they are generally completely bathing the tissue and the target tissue with the blood, and they are flowing in a cavity called as hemocoel cavity. So there is a hemocoel cavity in which the blood will be bathing the entire tissue and the organs of the organism, and it leads to the complete supply of oxygen and the nutrients anamata. So here we can see the blood vessels evaitunayo, they are poorly developed and they entirely flows to the spaces, and they are the one which are generally involved in carrying the function, or they are generally involved in merging that is immersing the entire visceral organs, important organs within the blood circulation, that is generally flowing within the cavity called as hemocoel anamata. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హీమోసీల్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బాడీ క్యావిటీ విచ్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద కాక్రోచ్ ఇన్సైడ్ ద ఎగ్జోస్కెలిటన్ కవరింగ్ ఆల్ ద వైటల్ ఆర్గన్స్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే దీన్ని మనం హీమోసీల్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ క్యాన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 3 different sinuses that is we can see that is one is the dorsal diaphragm and next one వచ్చేసి మనకు వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఏదైతే మనకు హీమోసీల్ ఉందో హీమోసీల్ కాస్త మనకు we can divide into dorsal diaphragm and also ventral diaphragm. So these are the two membranes or the two things which are generally covering the entire hemocoel, and we can see the diaphragms. Okay, we can see the diaphragms which are generally on the dorsal side, it is called dorsal diaphragm, and the ventral side it is called as ventral diaphragm anamata. So ide gaakunda we can also see a presence of the triangular muscles, that is a pair of triangular muscles which are nothing but called as alary muscles, which are involved in the pumping of the blood in the each and every segment of the body. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతుందో మనకు ఈ అటాచ్మెంట్ ఏదైతుందో అటాచ్మెంట్ కాస్త మనము వీ క్యాన్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద పెరికార్డియల్ సెప్టమ్. సో ఈ విధంగా మనకు ఎప్పుడైతే మనకు పూర్తిగా సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో ఆ పూర్తి సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి అటాచ్డ్. సో ఇట్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ఏ pointed ends which is nothing but called as terga. So terga is nothing but the pointed end which is generally formed as a result of attachment of the diaphragm anamata. So ఈ విధంగా మనకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతుందో దీని పూర్తిగా మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో మనం ఇన్ డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే హీమోసీల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మనకు ఈ హీమోసీల్ని మొత్తం పూర్తిగా మనం 3 sinuses లాగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి మన డార్సల్ sinuses, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ sinuses, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వెంట్రల్ sinuses. సో దే ఆర్ 3 different parts అనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పైంది దట్ ఈస్ డార్సల్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్, అండ్ మూడోది వచ్చేసి వెంట్రల్ అనమాట. సో దే ఆర్ ది 3 different parts, that is the 3 sinuses which are generally forming the part of the hemocoel. సో ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే మన డార్సల్ అండ్ వెంట్రల్ సినసిస్ ఏదైతుందో దే ఆర్ వెరీ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ దే ఆర్ ఓన్లీ కంటైన్ ద హార్ట్ అండ్ ద నర్వ్ కార్డ్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇక్కడ డార్సల్ సైడ్ అంటే మనకు పైన ఉన్నది ఏదైతుందో దాంట్లో హార్ట్ ఉంటుంది, అండ్ వెంట్రల్ సినసైడ్స్ లో మనకు నర్వ్ కార్డ్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 different senescence which are very small and contain these 2 respective things అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము హార్ట్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ లైస్ విత్ ఇన్ ద డార్సల్ సెనెసెన్స్. ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్ మస్కులర్ ఆర్గన్స్ విచ్ ఆర్ కాంట్రాక్టైల్ ట్యూబ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ బినీత్ ద టర్గా ఆఫ్ ద థొరాసిక్ అండ్ ద అబ్డామిన్. సో ఇక్కడ మనం ఏముంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఏదైతే మనం థొరాసిక్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్. ఓకే, వీ క్యాన్ సీ దట్ దీస్ హార్ట్స్ ఆర్ జనరలీ లయింగ్ below the thoracic and abdominal cavity. They are a long muscular contractile tube which are forming a long tube in between the mid dorsal line. So మనము ఈ కాక్రోచ్ ని చూసుకుంటే మనకు ఈ పైన ఉన్నది డార్సల్ అయితే ఈ కింద ఉన్నది వెంట్రల్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఈ హార్ట్ ఏ విధంగా ప్లేస్ అయి ఉంటుంది అంటే దే ఆర్ ద లాంగ్ contractile tubes anamata which are joined to one another, and generally they are passing to the mid dorsal line. So ఈ mid dorsal line ఏదైతుందో ఈ mid dorsal line is the one by which the heart will be transferred and heart will be follow, and we can see that they are generally present below the targa of the
thoracic and abdominal cavity. Okay, they are generally present about 13 chambers within each, that is the entire cockroach is consisting of 13 chamber, and each chamber will open into other in front of it. So మనకు హార్ట్ ని చూసుకుంటే ఏంటంటే we can see this heart is generally consisting, అంటే ప్రతి సెగ్మెంట్ లో మనకు ఒక హార్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ హార్ట్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఓపెనింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్. సో వీ క్యాన్ సీ దట్ ద 13 chambers ఏవైతున్నాయో the 13 chambers are generally opens with each other. We can see the heart is running along the chambers in the dorsal, that is the mid dorsal line. So ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనం ఈ 13 chambers లో పూర్తిగా ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద స్పానింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రాక్టైల్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ జనరలీ స్పానింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద 13 chambers, and we can see out of 13 chambers 3 chambers are generally present within the thoracic segment, whereas 10 are generally present within the abdomen. So complete the body can be divided into 13 segments. 3 segments are generally present within the thoracic, whereas 10 segments are generally present within the abdomen anamata. So this is generally present, and we can see this is about the entire heart which is present, and we can see the flow of the blood. If flow of the blood gurinchi cheppukovalanunte, it is the one which is generally controlled by the valves called as osseous. So ostia is the one which is generally a valve which is involved in controlling the blood circulation. It is the one which is only allowing the circulation of the blood from the dorsal sinuses into the heart anamata. So dorsal sinuses is the upper part. The blood is allowed by the valves to enter from the dorsal sinuses into the heart anamata. So and after the study of the heart, it is about the after the hemocoel, it is heart తర్వాత మనకు మూడో సెగ్మెంట్ వచ్చేసి బ్లడ్. సో మనం బ్లడ్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే మన హ్యూమన్ బ్లడ్స్లో ఏంటంటే మనకు హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది కనుక రెడ్ పిగ్మెంట్ వస్తుంది, కానీ మనకి కాక్రోచ్లో చూసుకుంటే మనకి హీమోగ్లోబిన్ ఉండదు. సో the color of the blood of the cockroach is white in color. So it is called as hemolymph. Lymph is nothing but white color. It is called as hemolymph because it is colorless in nature, and it is the one which is creating the blood of the periplaneta anamata. So it is fluid in nature, and it is generally it's consisting of plasma free of red blood cells, that is the blood corpuscles and hemocytes. So generally it's a fluid nature which is playing a major role as an colorless, and it is the one which is generally flowing within the hemocoel anamata. So they are generally phagocytic in nature, and their size are larger, and they can able to, if the size is microscopic in nature, they can able to engulf it. So మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవాలంటే మనకు బ్లడ్ ఆఫ్ ద పెరిప్లానెటా వచ్చేసి కలర్లెస్ అన్నమాట. ఇట్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ మనకు ఆర్బీసీ, దట్ ఈస్ రెడ్ కార్పసెల్స్ ఏమి ఉండవు. ఇట్స్ ఓన్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ ప్లాస్మా, వైట్ కలర్ ప్లాస్మా, అండ్ it is consisting of certain cells called as phagocytic cells which are involved in engulfing the bacteria and the organism which enter into the blood circulation. So like bacteria, which is a foreign particle, and we can see that there is no respiratory pigment also present. So they are generally appearing as an white in color. So but the major role which is played by the blood is in case of respiration, they can able to provide, or they can able to provide the gases to the tissue. So coming to the third question, that is the respiratory system of the cockroach with the help of the need diagram. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే చూస్తూ మనకు ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనము ఏమని చెప్పినామంటే దేర్ ఇస్ అన్ absence ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అనమాట. సో ఈ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ absence ఉన్నందుకు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు బ్లడ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ఈస్ కలర్లెస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ వైట్ ఇన్ కలర్, బట్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్యారీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ద డిఫరెంట్ టిష్యూస్. సో కానీ ఇట్ ప్లేస్ ఎ రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ కాక్రోచ్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే దానిలో బ్లడ్ లో మనకు రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉండకపోవడం వల్ల స్వతహా అంటే బై ఇట్స్ ఓన్ ఇట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్యారీ ద ఆక్సిజన్. కానీ ఇదేంటంటే మనకు అంటే దేర్ ఇస్ నో ఆర్బీసీ సెల్స్, దట్ ఈస్ ద ఎరిథ్రోసైట్స్ ఆర్ ద ఆర్బీసీ, దట్ ఈస్ ద రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కిల్స్ ఆర్ నాట్ present within this circulation, and they doesn't contain a respiratory pigment. So
they cannot able to carry any kind of directly they cannot able to carry the oxygen. But how they can able to carry the oxygen? So that they can perform the respiratory function. So respiratory function అనేది it can be performed by the blood, but we can see that there is no cell separately, there is no pigment separately to carry the oxygen అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏదైతుందో ఆ ఆక్సిజన్ కాస్త it cannot be carried to any kind of different tissues. So the different tissues cannot able to carry, or we can see that this in case of the cockroach there is no mechanism of respiratory pigment, there is no mechanism of hemoglobin or RBC or erythrocytes, there is no such kind of things to carry directly the oxygen by them and transported to the target tissue. కానీ ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ కలర్లెస్ హీమోసీల్ ఏదైతుందో ఆ కలర్లెస్ హీమోసీల్ కాస్త దే క్యాన్ ఏబుల్ టు or they can generally as they contain the plasma, they will show the diffusion kind of aeration or diffusion kind of oxygen intake and carbon dioxide outtake. That diffusion which is done by the tissue can be able to taken away by the plasma of the blood anamata. So this is the introduction which can be used as an introduction or can be used for the foundation to understand the cockroach. So ikkada manamu when there is lack of this kind of mechanism or system present within the cockroach, we can see the cockroach is consisting of another system called as tracheal system. So as they are not having the respiratory system, that is the respiratory pigment, as they are not having any RBC cells, they are generally consisting of tracheal system which is developed which has directly developed so that they can able to give away the oxygen directly to the tissue and collect the carbon dioxide directly from the tissue anamata. So there is a tracheal system which is generally present. We can see that they are developed to carry the oxygen directly to the tissue and remove the carbon dioxide directly from the tissue. So this is about the respiratory system of the cockroach, which is generally consisting of stigmata and trachea and also tracheoles. So there are three different parts which are generally making up the respiratory system of the cockroach, that is stigmata, trachea and the tracheoles anamata. So this is about diagram which is generally making the entire tracheal system of the cockroach. So ikkada manamu stigmata ante endante that is also called as spiracles, which is simply called as openings of the cockroach. So the body of the cockroach or containing the stigmata or the spiracles, which is nothing but the opening of the body to the external part of the circulation anamata. So ikkada manam chuskunte entire tracheal system can communicate with the external part, that is the external environment, by means of 10 pair of openings. అంటే కంప్లీట్ గా 20 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, బట్ వీ క్యాన్ సే దట్ ద 10 pair of openings are the one which are exchanging the oxygen and the carbon dioxide with the surroundings అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as stigmata or the spiracles. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ 2 pairs అంటే మనకు ఫస్ట్ 2 pairs ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద thoracic segment, whereas one of the pair is generally present within the mesothorax and another pair is generally present in the metathorax. అంటే ఏంటంటే మనకు ఆ ఫస్ట్ 2 పేర్లో ఫస్ట్ పేర్ వచ్చేసి మన మీసోథొరాక్స్, సెకండ్ పేర్ వచ్చేసి మెటాథొరాక్స్. అంటే కంప్లీట్గా 4 ఓపెనింగ్స్, దట్ ఈస్ 2 pairs ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ 2. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 8. సో మనకు ఆ 10లో మనం 2 తీసేస్తే 8 ఏదైతుందో 8 pairs ఏవైతుందో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఓపెనింగ్స్ విత్ ఇన్ ద అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్. సో అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో మనకి 8 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ వీటిని మనము ఆ 8 ఓపెనింగ్స్ ఆర్ 8 స్పెరికల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్. సో మనము అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్లో మనకు 8 ఓపెనింగ్స్ అంటే 8 pair of ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్పెక్టివ్ సెగ్మెంట్స్ అన్నమాట. So this is generally about the stigmata or the spiracles which are generally present, and they are generally involved in opening into the surrounding for the exchange of the gases. So all the spiracles are generally valvular nature, that is there is a valve which is guarding and which is controlling the opening and the closing of these particular spiracles, and we can see these valves are generally surrounded by the a ring that is called as chitinous ring, which is nothing but called peritoneum. So there is a peritoneum or the chitinous ring which is controlling the guarding the opening of the trachea within into and outside of the air anamata.
సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వాల్వ్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో కంట్రోల్స్ ఆర్ గార్డ్ ద వాల్వ్స్ సో దట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ డస్ట్ పార్టికల్ విల్ నాట్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఇది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై ద షార్ట్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ as trichomes which are involved in filtering the dust particles. So the entrance of the spiracles or the stigmata is the one which is generally consisting of a chitinous ring. So ఈ chitinous ring ని మనం పెరిట్రీమ్ అంటాము. ఈ పెరిట్రీమ్ కాస్త ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ which are generally involved in filtering the dust particle so that they should not enter into the interior part of the cockroach. So next వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రెకియా. సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నంత మనము స్టిగ్మాటా ఆర్ ద స్పైరకిల్స్ గురించి, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఓపెనింగ్. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ట్రెకియల్ సిస్టమ్. సో ఈ ట్రెకియల్ సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ నెట్వర్క్ ఆఫ్ tubules which are present within the cockroach, able to penetrate into each and every organ of the organism anamata. So deentlo manamu we can divide the network, that is the tracheal network within the thorax. Thorax is nothing but that is the dorsocephalic, and the next one is the ventral cephalic. So dorsocephalic and also ventral cephalic, that is the network which is present on the dorsal and the ventral side within the head, that is cephalic ante head anamata. So that is dorsocephalic trunk and next వచ్చేసి ventral cephalic trunk. So ఇది కాకుండా these ఈ trunks నుంచి వచ్చే branches ఏవైతున్నాయో ఆ branches are the one which will be able to penetrate to all the organs of the head anamata. So it is a dorsal cephalic trunk followed by the ventral cephalic trunk, and the penetrations which were coming out of the cephalic trunks on the dorsal and ventral side, that network which is able to penetrate within the head of the organism anamata. So అదే కాకుండా నెక్స్ట్ మనకు ఈ అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ కాస్త దే విల్ బి ఓపెనింగ్ into the structure that is called as atria. So atria is a singular form, atrium is the plural form. So they generally open the entire abdominal spiracles ఏవైతున్నాయో which are generally spanning around the opening, spanning around the abdomen, they open into a network that is called as atria or the atrium, which is generally consisting of all the tracheal tubes arise on the both the side anamata. So ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మనకు ఈ పర్టికులర్ ట్రెకియల్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఈ ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అంటే ఎస్పెషల్గా అబ్డామినల్ ట్రెకియల్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకుంటే మనకు కంప్లీట్ నెట్వర్క్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ ఏదైతుందో దట్ క్యాన్ బి డివైడ్ ఐదర్ ఇంటూ ద lateral dorsal one and also we can see lateral ventral one. So we can divide the entire network here, that is lateral dorsal one and the lateral ventral one ఏదైతుందో ఆ నెట్వర్క్ ఏదైతుందో దాని ట్రంక్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు this is the lateral, that is the lateral dorsal one and the lateral ventral one which. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు అబ్డామినల్ స్పైరకిల్స్ కానీ అబ్డామినల్ స్టిగ్మాటా ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ ఓపెనింగ్ ఇంటూ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, ద నెట్వర్క్. సో దిస్ నెట్వర్క్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ జనరలీ వీ క్యాన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ ఆర్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద dorsal side. Next one is the trunk, the network which is forming on the ventral side. So dorsal side form అయ్యే ఆ నెట్వర్క్ ని మనం dorsal longitudinal trunk అంటాము, and ventral side form అయ్యే దాన్ని మనం ventral longitudinal trunk అంటాము. So they generally span and they generally cover all the segments of the body anamata. So ఇంకోటి వచ్చేసి మనం ట్రెకియోల్స్ ఏవైతున్నాయో, this is the third part of this particular tracheal system. So that is the terminal cell. So the entire tracheal network ఏదైతుందో ఆ tracheal network terminal cell ఏదైతుందో that is called as tracheal cell. So these tracheal cells are the one which are generally having the extensions anamata. So this extension, so ఈ tracheal cell ఏదైతుందో ఆ సెల్ మనకు ఆ సెల్ ఒక్క సెల్ రూపంలో ఉన్నది కాస్త అది that will show some inner cellular extension. So intracellular extensions ఏవైతున్నాయో ఆ extensions ని మనం tracheoles అంటాము. ఈ tracheoles ఏవైతున్నాయో they are the one which are generally they involved in exchange of gases. So these are the one actually they are very much important because it is the site actually which is involved in the
exchange of gases with the tissue directly, and this is the tracheole is the one which is generally a intracellular, that is a cellular extension of the last terminal tracheal cell. This is penetrating into the target tissue, where they directly exchange the oxygen, not with the cell or the cells of the tissue. It is directly exchanging the oxygen and allowing the exchange of gases between the mitochondria and the tracheal terminal cell అనమాట. సో tracheal terminal cell ఏదైతుందో అది కాస్త it is involved in exchange of the gases, that is generally it will provide the oxygen directly to the mitochondria of the cell and take away the carbon dioxide which is generated as a result of the respiration. And ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ protein, there is a protein which is generally present within the tracheoles, which is very much high in concentration in the insects which are mostly involved in the respirator, that is the young insects లో ఈ ప్రోటీన్ అనేది మోర్ యాక్టివ్ గా రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రిక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ డజంట్ కంటైన్ ఇంటిమా అండ్ థియోనిడా. సో థియోనిడా and intima are the two elements which are generally present in the tracheal system, but it is absent in case of this particular tracheoles అనమాట. So this is about the third question of this particular unit. So this is about the blueprint, and we are going to have the link for this particular description, that is the next వచ్చే వీడియో సంబంధించిన 8th యూనిట్ సంబంధించిన ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించింది ఆ లింక్ ఏదైతుందో దాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వగలుగుతుంది. And we have done with the full chapters, and also we are going with the singles and the gunshot. Now we are with the intermediate PYQ series. ఇదే కాకుండా 10th తర్వాత ఉండే ఎగ్జామినేషన్ సిరీస్ అంతా మనం కవర్ అవుతుంది. So thank you for watching, friends, and don't forget to subscribe and also like and share with your friends. Write the comments within the comment box so that it will be very much improvement for the next upcoming video. So thank you for watching.